మనం చెప్పలేము మీరు ఇదే దీంట్లో ఉండండి నేను వీ కెనాట్ సే ఎనీబడి. సో మీరు హిందూలాగే ఉండాలి, మీరు క్రిస్టియన్కే ఉండాలి, మీరు ముస్లిం లాగే ఉండాలి, దట్స్ దేర్ విష్. అవునా కదా? నాకే ఇస్లాం అంటే నాకు ఇష్టం అనుకోండి, నేనేం చేస్తాను, నా మతం చేంజ్ అవుతాను, హిందూ నుంచి ఇస్లాంకి వెళ్ళిపోతాను. సో ఎవరో ఒకరు ముస్లిం అనుకోండి, సో వాళ్ళు క్రిస్టియన్ రిలీజన్ నచ్చింది, సో వాళ్ళు షిఫ్ట్ అయిపోతారు. సో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి? ఇస్లాం నుంచి క్రిస్టియన్. ఎందుకు? అది వాళ్ళకు సంబంధించింది, వాళ్ళు ఒక మనసుకి సంబంధించింది, ఇది వాళ్ళ ఒక ఆలోచనలకి వాళ్ళకు ఇష్టాలకు సంబంధించిన ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ ధర్మం అంటే ఏంటంటే అది ఎప్పుడు చేంజ్ చేయడానికి అవ్వదు. ధర్మం అనేది చేంజ్ చేయలేము. ఇప్పుడు కుక్క ఉంది, డాగ్, అది నాలుగుతో నీళ్ళు తాగుతుంది. మనం ఎలా తాగగలుగుతాం? మనం ఎలా తాగుతాం? గ్లాస్. సో అది దాని ధర్మం. అది దాని ధర్మం విడిచి మనకట్టి గ్లాస్ తాగలేదు, లేదా ఆవులాగా తాగలేదు. సో దాని రీతిలోనే తాగాలి. అది ఎలాంటి సిచ్యుయేషన్లో ఉన్నా, సో ఎలాంటి స్టేజ్లో ఉన్నా, ఎక్కడున్నా, ఎప్పుడైనా అది అలాగే నీళ్ళు తాగుతుంది. అది వదిలిపెట్టదు, ఆ ఒక్కదాన్ని వదిలిపెట్టదు. సో దానికి ఎలా దాని నేచర్ ఉందో అది అలాగే నడుచుకుంటుంది. అది ధర్మం. సో ఇప్పుడు గొబ్బిలో ఉంటుంది, సో దానికి నైట్లో కళ్ళు కనపడతాయి, ఫుల్ షార్ప్ ఉంటుంది, దాని ఐసైట్ ఫుల్ షార్ప్ ఉంటుంది నైట్లో. సో అది పగల్లో చూడలేదండి. సో దాని ధర్మం. అది ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా రాత్రి మాత్రమే అది యాక్టివ్గా ఉంటుంది, అది దాని ధర్మం. మనం అలా కాదు, మన కళ్ళు అలా నేచర్ కాదు మన కళ్ళు. రాత్రి లైట్ లేదంటే ఏంటి కనపడదు. సో అది మన నేచర్. సో వాళ్ళ ఒక్క నేచర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కరెక్ట్గా ఫాలో అవుతారు కదా, దాన్ని ధర్మం అంటారు. సో ఇక్కడ హిందూ, ముస్లిం, క్రిస్టియన్ అని కాదు. సో వాళ్ళు యావదింట్లో ఉన్నా, సో ఆ కట్టుబాట్లు అనేది, సో ఆ ఒక రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అది ఏదైతే వాళ్ళకు ఉంటాయో, సో వాళ్ళ నేచర్లో వాళ్ళు నడవడం ధర్మాన్ని అంటారు. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఇట్ క్యాన్ బి చేంజ్ ఎట్ ఎనీ టైం. రిలీజియన్ అనేది ఎప్పుడైనా చేంజ్ అయిపోవచ్చు. నేను చెప్పాను కదా, సో నిన్నటి వరకు హిందూ ఉన్న వాళ్ళు రేపు ముస్లిం అవ్వచ్చు, ఎల్లుండి క్రిస్టియన్ అవ్వచ్చు. సో ఇట్ కెన్ బి చేంజ్. వీ డూ హియర్ హిందూ, ముస్లిం, క్రిస్టియన్ ఎక్సెట్రా. దీస్ ఆర్ ద బిలీఫ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. అది నేను చెప్పాను కదా, వాళ్ళ మనోభావం బట్టి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ కాలంలో ఏమైపోయిందంటే హిందూస్ అంతా, ఈ క్రిస్టియన్స్ అంతా వచ్చేసి బయట ఎక్కడో చర్చ్ చేస్తారు. సో దే పే, నెలకు 500 ఇస్తారు ఒకరికి. సో 500 ప్లస్ గ్రాసరీస్ అన్ని ఇచ్చేస్తారు. దే షుడ్ జస్ట్ గో టు ద చర్చ్ అండ్ అటెండ్ ద ప్రోగ్రామ్. ఎవ్రీ డే నాన్ వెజ్, ఎవ్రీ సండే నాన్ వెజ్ ఇస్తారు చర్చ్లో. సో దే షుడ్ గో, దే విల్ గో అటెండ్, దే విల్ సిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. దే డోంట్ నో వాట్ ద ఫిలాసఫీ, దే డోంట్ నో వాళ్ళు ఏం అక్కడే మనకి ఏం ప్రచారం చేస్తున్నారో. సో అదేం వాళ్ళు పట్టించుకోరు అనమాట. ఇక్కడికి వచ్చామా, డబ్బులు ఇస్తున్నారా, తింటున్నామా, వెళ్తున్నాం. సో ఇది. సో అలా మనము అది వాళ్ళకి ఇష్టమైంది, సో వాళ్ళు చేంజ్ అయిపోతుంటారు. సో అది రిలీజియన్. ధర్మం అంటే మనం ఏదైతే ఒక నేచర్ ఉందో, సో ఆ నేచర్ని మనం పాటించాలి. సో ఇప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్ వస్తుంది, హ్యూమన్స్గా మనం మానవ జన్మ తీసుకున్నాం. వీఆర్ హ్యూమన్స్, వీఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అనిమల్స్, వీఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అనిమల్స్. సో మనము హ్యూమన్స్గా మన ధర్మం ఏంటి? ఒక కౌ ఉన్నాం, ఆవు ఉంది. ఆవు ధర్మం ఏంటి? అది గ్రాస్ తింటుంది. పొలంలో పెడిచేస్తే అది గడ్డి తిని మనకేమి ఇస్తుంది? పాలు ఇస్తుంది. దాని ధర్మం కరెక్ట్గా ఫాలో అవుతుంది. ద ఓన్లీ వర్క్ దట్ హౌ కెన్ డూ ఇస్ దట్. దాని గురించి అదేం చేయలేదు. మనకి పాలు ఇవ్వడమే దానివల్ల అయినంత శక్తి అది. దాని నుంచి మనం ఆవు తీసుకొని పొలంలో దున్నలేము కదా, సో దానికి ఎద్దులు కావాలి. సో ఆవు అనేది జస్ట్ మిల్క్ ఇస్తుంది, దానిపైన అదేమి ఇవ్వదు. అట్లా ఏదైనా ఒక స్పెసిఫిక్ ధర్మం ఉంటుంది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లివింగ్ ఆర్గానిజం. అన్ని జీవాలకి కూడా ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది ఇచ్చింటాడు భగవంతుడు. సో అలా మనము హ్యూమన్స్ మన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి?
మన ధర్మాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి. మన ధర్మాన్ని మనం కాపాడు ధర్మాన్ని అదే ఆ ధర్మం అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు ఆవుక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది. ఏది గడ్డి తినడం, పూజించడం, పాలు ఇవ్వడం. దాని రెస్పాన్సిబిలిటీ పాలు ఇవ్వడం మనం. సో ఎద్దులు ఎందుకు చేసుకుంటాం? దాని రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏమి? మనకి పొలంలో సహాయం చేయడానికి మనం ఎద్దులు తెచ్చుకుంటాం. దాని ధర్మం అది, దాని రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓనర్ చెప్పినట్టు వినాలి, అది పని చేయాలి, అది దాని రెస్పాన్సిబిలిటీ. అలా మనం ఈ జన్మ తీసుకున్నాం కదా, హ్యూమన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లైఫ్ తీసుకున్నాం కదా, ఈ హ్యూమన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లైఫ్ నుంచి మనకి ఉండేటువంటి ఆ సింగిల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి? మన కర్మని మనం ఆచరిస్తూ ఆ పరమాత్మని ఎలా చేరాలో మనం తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్ స్లైడ్ నా మీద భక్తి. స్లైడ్ చేయండి. చదువుతారు ఎవరన్నా? Religion is not exact meaning of dharma. Dharma is nature of the jiva. నేను చెప్పాను కదా, నేచర్, అది ఒక నేచర్. సో ఎవ్రీ లివింగ్ యాజ్ ఆర్గనిజం అంటే ఎవ్రీ ఒక జీవాత్మకి ఒక నేచర్ అనేది ఉంటుంది. సో ఎవ్రీ జీవ మీన్స్ లివింగ్ ఆర్గానిజం హ్యాస్ సమ్ నేచర్. నెక్స్ట్ Dharma is nature of the jiva. Permanent feature never changes. Example: sugar should be sweet, chili should be hot, water should be liquid, salt should be salty, etc. Another way we can say inseparable quality of object is called dharma. సో ఇక్కడ మనం చెప్పాను కదా, ఒక కుక్క ఉందంటే, డాగ్ ఇస్ దేర్, హౌ ఇట్ డ్రింక్స్ వాటర్ ఓన్లీ త్రూ టంగ్. ఇట్ కెనాట్ చేంజ్ దట్ నేచర్. There are some examples here. Sugar should be sweet, right? You cannot say sugar will be sour or sugar will be hot. No? Then chili should be hot. That should be spicy. So that's its nature. That's only nature of sugar is sweet. Sweetness. It does not give any other nature. It does not have any other feature also. It has only one feature or nature, that is sweetness. So every living organism will have one nature. Means its responsibility. So what its responsibility should be? It should be liquid every time. It cannot change solid. If it change also, then it come back to liquid only. So like that, our human form of life has also one nature. That is called, last line. Likewise, jiva nature, dharma is service. So as a human form of life we took, our only nature is service. Service in the sense, let's see. So how all these above mentioned examples have their own nature, their only one and only nature. So our one and only nature is service, seva. So from shloka number 31 to 53 tells about dharma. Next. Actually the tabular column is not coming in that. Okay. Dharma is actually, it is divided into two types. One is called Swadharma and the other one is Nitya Dharma. So dharma is divided into two. Swadharma is, it's our occupation as per our nature, behavior, engaged in material world. Swadharma is, I am following my own dharma. As a human, what should I do? As a human, I have an opportunity to work in the society, to help others. That's my occupation, or whatever karma I do, that is called Swadharma. So what and all it includes? Swadharma means we should not cheat anyone. We should be humble, we should be obedient, we should be punctual. This is called Swadharma. Means generally what everyone should follow as a good etiquette, that is called Swadharma. So how we follow in our society. So
So how we follow with others, talking, everything is called Swadharma. We should not hurt anyone. This is called Swadharma. It's our occupation. And there is one more, Nitya Dharma. Nitya Dharma is different from this Swadharma. Swadharma is our own nature and we build up that through our occupation. That is called Swadharma. And Nitya Dharma is one which is completely connected to spiritual. The activities to maintain spiritual, relationship with Lord. That is called Nitya Dharma. The Nitya Dharma is the only way that connects us and the Lord. So that is the bridge between us and Bhagavan, God. So that is Nitya Dharma. So, and one more question arises that which we need to follow. Either we need to follow Swadharma or Nitya Dharma. Which we need to follow? Both. Yeah. We have to do our duties along with the Nitya Dharma. Okay, we'll see. Okay. So Arjuna said, I don't want to do Swadharma. After hearing this Bhagavadgita, second chapter, what Krishna does in second chapter starting, we discussed last time what he told. We are not this body, we are spirit soul. We need to understand that. We need to go to the spiritual platform. We need to have a connection with God. We need to understand who we are. What's the purpose of the soul? Purpose of the soul. And what soul does after leaving the body. This all we discussed as the soul changes the body. After discussing everything, Arjuna said, okay Krishna, I will not do Swadharma. Swadharma is this material thing. I will do Nitya Dharma. Just want to go to forest. Nitya Dharma is nothing but building a relationship between the God. So Arjuna tells, okay, I will go to forest, I will do tapasya. Then, why are you teaching me Swadharma? Then he asks this. Then why you are telling me about this Swadharma? You told we need to build up a relationship with the God. You told we need to understand God. You told we are not this body, we are spirit, soul, we are the part and parcels of God. And you told all this, okay, now why you are telling me this Swadharma? About Swadharma. So then comes, if you want to give up, sacrifice, then you can give up the results but not the work. This is the answer given by Krishna. This second means para. It's the answer given by Krishna. If you want to give up, you should not give up your work. You should give up your results. So that's what Krishna is telling. If you want to give up, sacrifice. Then you can give up the results but not the work. And this comes in the next chapter also. In the third chapter, Arjuna tells, okay, you are telling all this, I'll leave this work. His work is Kshatriya, means he should fight. So, no, I'll leave this and I'll leave. Then Krishna tells, no, alright, you should work. Nee karma nu cheyali. Whatever situation it may be, whatever, if you want to do your karma, that he tells. But here also he is telling, you should not, you don't want to leave the work and go. You need to sacrifice the result what you get from that. So that is called something more higher than the sacrifice. So giving up is different and sacrifice is different and renunciation is different. Sacrificing is something we are leaving. Renunciation is something we understand and we realize after we give up. That is called renunciation. So means we need to work with enjoying mentality. So why I am working? See, I am working in the office from morning till night. Why I am working? For my happiness? For my family happiness? For my future? This is a general answer to it. But why we are working? Are you happy working in that? If we ask all the
employees who work outside or corporate, are you happy working? Will they say yes? Yes, so you are happy? Okay. No. So Krishna tells, see, we go somewhere and no, in our house only. If you prepare something, if you are not able to eat, or else you are eating forcefully, are you happy by eating forcefully? Yeah, I don't like idli. My mother prepared idli. Hey, you should eat. Then I asked sambar, no sambar, only chutney is eat. If I will not eat, then I will get beatings, scoldings. Then I eat forcefully 2 idlis. I am happy. Am I happy eating that 2 idlis? No. Then I like gulab jamun. She prepared gulab jamun. She need not to tell eat. I'll have that. With happiness I'll have. I'll be very happy having that. So there is a difference between that both. Happiness and without happiness. So here Krishna tells, whatever work you do with a happiness mood. Then you will slowly you will realize that. So that realizing nothing but that renunciation platform you will come. So means we need to work without enjoying mentality. So when we connect this to spiritual thing after understanding all this. So as a human form, the only nature is serving the Lord. Serving the Lord. So as I told, if you want to go back to Godhead, means go back to Vaikuntha, the only way is through human form. It's the only way through human form we can go back. No any other form we can go back. Because in human form we have some intelligence. Through that intelligence we need to understand Him and go back to Him. So that's the process given. So okay, I got the human form. Now what my nature of the Jiva is to understand, to know, to serve Him and go back to Him. But are we all doing that? No. It takes time to realize after hearing, so after knowing, after realizing, it takes time. But we need to do only in this lifetime. If we miss this, we may not get sure that next lifetime I will get human form. I may become cockroach, I may become pig, I may become dog. Who knows? So, if I work in this human form also with the enjoying mentality, I should be happy. I am earning, I'll spend that money, or I'll spend that, I'll use it for my happiness. Then when will you realize and go back? There is no option of realizing one. So that Krishna tells, you need to work without an enjoying mentality. That's where you can find happiness. There is one more difference between enjoyment and happiness. Enjoyment and happiness is different. So happiness is which comes from here. See, happiness, when we feel or when we think about something, we can feel happiness. See, if some program is going on in our house, we'll be happy. Seeing that all our relatives will come to the house, they'll talk with us, they'll spend some time with us. That makes us happy. Here we'll feel happy. Enjoying is, I like to have pizza. I'll go to pizza shop, I'll buy, even it is 500, 600, I'll buy. I'll have it till my tummy fills. That's it. I cannot push inside, right? I can have 2, 3, 4, 5. After that, I'll hate it. Okay, enough. Let me go. That is enjoyment. It has a limit. You like a nice song to hear. You will hear once, twice, thrice, 20 times, 100 times. After that, you will get some type of okay, enough. So that is enjoyment. It has a limit. But happiness is that thing where there is no limit at all.
It is like an ocean. We cannot find the end. So that is happiness. So whatever work we do, whatever karma we do, we have to do it in a happiness mode, not in enjoyable mode. Because as I told, enjoyable mode is limited. Okay, I work, I get 30,000, I'll spend it over 30,000. After 30,000, you need to work like a normal person, right? That is limit. But happiness is that it will be always there. Someone celebrated my birthday long back. Everyone came. They came, they had cut cake, they wished me, they gave gifts. I am so happy. Even if now I remember that, I'll be happy. My childhood, they made birthday for me. They celebrated my birthday. And if now I see that or I think of it, now also I'll be happy. But that is happiness. So whatever work we do, Krishna tells that. And Baba, realize whatever work you do with the happiness. Realize that. But we are not realizing. Which mood we are doing? Enjoyable mode. So that's what Krishna is telling. So next slide. You know this shloka? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूत् मा ते संगोत्स्व अकर्मणि. So Bhagavadgita, 2nd chapter, 47th shloka. So I want to read the translation. You have the right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself the cause of the results of your activities and never be attached to not doing the duty. So there's a picture, right? What's that? World Cup. No. Recently we Lost. lost World Cup, right? Yes. So there's a nice example. World Cup is a nice example for this. How many teams will participate in World Cup? How many countries? Countries. Countries means Ah, teams. yeah. How For the many final, teams? it's only 2. No. Starting. From starting. I think 14. 13, no? 14 or some. Okay. I'll not say cricket. I don't know. So you take average 10. You take. Prabhuji, can I translate in Telugu as well? So average 10. Mm. After 1 month or 15 days or semi-final comes, 4 or 5 Yeah. teams. Then after 15 days, what comes? Final comes. How many teams will be there? Only two teams. Then final, one team won. One will be the winner. Now my question: the team which won World Cup and the team which lost the first match, did they thought that they will be in that position? No. Everybody comes for winning. Did they thought that okay, tomorrow match next week match is there, we will lose the match. Why we need to practice? No. Will they think like that? No. So here what we need to understand. See, 10 teams are there. 10 teams also they will put their utmost effort. Utmost effort. They don't know whether they will win, whether they will lose, whether they will come back. No one knows. But they will try. They will put their utmost effort and they will try. So, and the cup gets Only one team. And we cannot say that, oh, the team which won the World Cup did not practice, they did practice. We cannot tell. So that is something who decides, that's a different thing. But all will have their own effort in that. Class also, you take a classroom. So classroom లో పిల్లలు ఉంటారు, అందరూ నేను పాస్ అవ్వాలనే చదువుతారు. అవునా కదా? అయ్యో నేను ఫెయిల్ అయిపోతానులే, ఇంక ఫెయిల్ అయిపోతానని తెలిసిపోయింది కదా, చదివేది ఎందుకొని ఎవరు వదిలేరు కదా. ఏదో ఒకటి చేసి పాస్ అవ్వాలి.
So, however, I need to study and I need to pass the exam. There, వాళ్ళ చేతిలో అయినంత శక్తి వాళ్ళు వేసి చదువుతారు, అందరూ చదువుతారు. కానీ ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఎవరికి వస్తుంది? ఒక్కరికే వస్తుంది కదా. ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఒక్కరికే వస్తుంది. మేబీ 1 మార్క్ డిఫరెన్స్ అయినా దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఓన్లీ. సెకండ్ ర్యాంక్ ఓన్లీ. ఫస్ట్ ర్యాంకే, సెకండ్ ర్యాంకే. అట్లా చెప్పి తను ఏమీ చదవలేదు అందుకే సెకండ్ వచ్చాడు, తను ఏమి చదవలేదు అందుకే పాస్ అవ్వలేదు అని మనం లేదు. తన ఎఫర్ట్, తన వల్ల ఎంత అవుతుందో అంత ఎఫర్ట్ వేసింటాడు. సో దాట్స్ వాట్ హియర్ వీ నీడ్ టు పర్ఫార్మ్ అవర్ డ్యూటీ. మన పని ఏదైతే ఉందో మనం అది చేయాలి. దాంట్లో మనం నెక్కుతాము, దాంట్లో మనం సోల్తాము, అది మనకు తెలియదు, అది విధి. దట్ సమ్మన్ డిసైడ్స్, అది ఎవరో డిసైడ్ చేస్తారు. కానీ మన పని ఏంటి? ఐ నీడ్ టు వర్క్ ఫర్ ఇట్, ఐ నీడ్ టు పుట్ మై ఎఫర్ట్. బట్ యు ఆర్ నాట్ ఎంటైటిల్డ్ టు ద ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ యాక్షన్. అంటే ఫలాన్ని ఆశించి పని చేయకూడదు. చూడండి, ఫలాన్ని అంటే విన్ అవ్వడానికే కదా ప్రభు మరి కష్టపడేది. ఫలాన్ని ఆశించకుండా ఎలా కష్టపడతాం? చెప్తాను దానికి ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్. సో నెవర్ కన్సిడర్ యువర్ సెల్ఫ్ ద కాజ్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ యువర్ యాక్టివిటీస్. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు విన్ అవ్వడానికి, ఫర్ విన్నింగ్ ఓన్లీ ఎవరీవన్ విల్ ప్రాక్టీస్. బట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు మ్యాచ్ యూ కెనాట్ predict that I only will get the cup. And predict in the sense. అంటే ఐ మీన్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి, నాట్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్. అలా కాదండి, చూడండి. బట్ యు ఆర్ నాట్ ఎంటైటిల్డ్ టు ద ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ యాక్షన్. దట్ ఈస్ అ సెకండరీ థింగ్. ఇఫ్ ఐ విన్, ఐ లూజ్, దట్ ఈస్ సెకండరీ థింగ్. I need to put my effort. My effort is only not there. I'll go with the mentality I should win. ఎఫర్ట్ లేకుండా నేను ఏంది చదవను, నేను ఎగ్జామ్ కూర్చొని ఎవడో చూపిస్తే నేను చూసి రాస్తాను, ఫస్ట్ వస్తాను. దట్ ఈస్ ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఈజ్ రిజల్ట్. ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ అంటే రిజల్ట్. సో నేను చూసి రాసినా నాకు 90 మార్క్స్ వస్తాయి. లేదు ఎవరు చూపించలేదంటే 20 వస్తాయి, 0 వస్తాయి. దట్ ఈస్ రిజల్ట్. వానికి తెలియదు నేను అటు పై నుంచి వాడు చూపిస్తాడో లేదో నాకు. After going, whether he will show me the answer or not, I don't know. If he shows, I'll get 40 or 50. If he doesn't show, I'll get 0. But he did not put his effort. So that's it. But you are not entitled to the fruits of action. Confident ga నేను చదువును, వాడు నాకు ఖచ్చితంగా చూపిస్తాడని వెళ్తావు ఒకటి, వాడు చూపించకపోతే. If he is not ready to show, or he is not ready to help you. సో మనము అందరూ చిక్కే రిజల్ట్ కోసమే చూస్తారు, బట్ దానికి మనం ఎంత ఎఫర్ట్ వేసామనేది కూడా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ స్టడీయింగ్, ఐ స్టడీ మై అట్మోస్ట్ ఎఫర్ట్, ఐ పుట్ అండ్ ఐ స్టడీ, ఐ గెట్ 35 మార్క్స్ అవుట్ ఆఫ్ 100. ఐఎమ్ పాస్. ఐఎమ్ వెరీ మచ్ సాటిస్ఫైడ్. నా స్వంత శక్తితో నేను చదివి నేను పాస్ అయ్యాను. అండ్ if I not read anything, I'll go, if someone shows me, someone helps me, I'll get 95 marks also. Some guiltiness will be there. I did not study. Now he showed what is in final exam. That guiltiness, I need to study. That guiltiness will be there. So whenever, whatever work we do, that fruits of action is, that is left to Lord. If he wants to give, he will give. If he doesn't want to give, he will not get that. But our work is to put effort. Work is nothing but dharma. So we should not leave our dharma. So that's like, no, we cannot leave food, right? We cannot stop breathing air. శ్వాసం తీసుకోవడం మనము ఆపలేము, నీళ్ళు తాగడం ఆపేయడం మనము చేయలేము. So in ISKCON also, when some seniority comes when you are practicing Krishna consciousness for many years. So many of them will not get sleep if they did not complete 60 rounds chanting. They will not sleep. They need to complete at any time, at
maybe night 1 o'clock, 2 o'clock, they will complete and they will sleep. So whatever duties we have, that is our primary duties, we need to do that. So that's Krishna is saying, you never to be attached to not doing your duties. You need to do it. You need to put your effort. Then only he will decide whether the result should be given for you or not. See, there's a very nice picture. So there are 3 stages in that picture, right? What's the first stage? God. Perform your Bhagavan is there. Bhagavan, God is there. Then down there are 3 Lady. Do not expect the fruit of Ladies, action. right? Ladies. Ladies. what they are doing. Helping. No, No, they're they're puppet. Puppet. Puppet show. Puppet show. Some They Bommalata. Then who are down? people. people. Puppets. They are under control of the ladies. Now what we are? Puppets. Now what we are there? As Puppets. a- only. puppets. Puppets. Yeah, puppets. If they are not lifting the thread, he cannot Move lift, his lift his hand, Hand. right? Mm. And how much strength they have, right? That they are called demigods. Demigods. దేవతలు. దేవతలు. సో డెమిగాడ్, దే ఆర్ డెమిగాడ్స్. ముగ్గురు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు దేవతలు. పైన ఉండేది భగవంతుడు. సో డిఫరెన్స్ ఉంది భగవంతునికి దేవతలు. ఫస్ట్ భగవంతుడు, మళ్ళీ దేవతలు, దేవతలు. మళ్ళీ మానవులు. వేరు వేరు. Mm. How? I mean. ప్రిన్సిపాల్ ఉంటారు కదా, స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ ఉంటారు, మళ్ళీ టీచర్స్ ఉంటారు. ప్రిన్సిపాల్ టీచర్ ఒక్కరే కాదు కదా, మళ్ళీ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. వీఆర్ స్టూడెంట్, మనం స్టూడెంట్స్. దేవతలు అనేవాళ్ళు టీచర్స్, భగవంతుడు అనేవాడు ప్రిన్సిపల్. సో ఇఫ్ ద టీచర్స్ వాంట్ టు వర్క్ ఇన్ ద స్కూల్, దే నీడ్ టు గెట్ సమ్ స్ట్రెంగ్త్. స్ట్రెంగ్త్ అంటే దే షుడ్ గెట్ నైస్ బోర్డ్, nice facilities for writing, labs, everything, instruments. That is called strength. Who gives the strength? Management. Principal gives the strength, right? Management gives them all the facilities to teach. Well, so here also the Bhagavan, Lord, Supreme Lord, gives the strength to demigods so that they can handle us. అలా భగవంతుడు ఈ దేవతలకి కొంచెం తన శక్తిని ఇస్తాడు. లార్డ్ గివ్స్ హిస్ ఓన్ ఎనర్జీస్ టు ది డెమిగాడ్స్ సో దట్ దే క్యాన్ పర్ఫార్మ్ దేర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ డ్యూటీస్. సేమ్ మన లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఎలా ఉంటుంది కదా, సేమ్ అలాగే. సరే, ఇప్పుడు లార్డ్ కృష్ణ అన్నారు, దేవతలేమో ఒక్కసారి దేవతలు ఎవరు వస్తారండి? ఇంద్రుడు, వాయు, అగ్ని, సూర్యుడు, చంద్రుడు. ఎంతమంది దేవతలు అంటాం మనము? దేవుడు కోటి దేవతలు. 33 కోట్ల మంది దేవతలు ఉన్నారు. సో వాళ్ళు అందరూ ఒక్కొక్కరికి ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ డెమిగాడ్ హ్యాస్ ఎ డిపార్ట్మెంట్. ఎడ్యుకేషనల్ డిపార్ట్మెంట్. Lord Shiva. Lord Shiva. Lords that I come. Okay. Actually, whenever I talk this topic, now this question I will tell. After this I will tell. So there is a educational department. Educational department. Who is the head of educational department? Saraswati. There is a finance department. Who is the head of finance department? Kuber. There will be water department. Water department. Varuna. Varuna Dev. So there will be fire department. Agni. Ashtari So Palu. all departments will be there. They need to get funds. Fund. They need to get funds. They need to get manpower. Who supplies this? Chief Minister supplies. Funds, everything government releases. And government is nothing but Chief Minister, right? So he supplies everything. Who is Chief Minister? I'll tell you. So he supplies only. These ministers will get that fund. So here Chief Minister is nothing but Lord. He sanctions or he gives his own eternal energies. So that's a very nicely described. Lord has 8 eternal energies. 8 energy. So 5 are Panchabhutas. Panchabutas. So then mind, intelligence, false ego. False ego. So these are the energies of the Lord. So that these are the energies which Lord gives to demigods so that they can perform
their duties. So that only we'll get rain, so that only we'll get air, everything. This is the process, it goes on. And see, perform your prescribed duty, do not expect the fruits of action, never to be attached to not your doing your duty. So this is what connects it here. And as you asked, Shiva. Lord Shiva is not demigod. Bhagavan. No, he is not Bhagavan also. He is not demigod also. Shiva. Lord Shiva is not, means Like normally Deva, we say Deva, Vishnu Adideva. is- Brahma Mahadeva we call it. Lord Shiva is not supreme personality of Godhead. Lord Shiva is not as low as demigods also. He is in between. So he has a responsibility of what responsibility Shiva has? Yeah. He's a destroyer. 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 Brahma created, Vishnu. Brahma creator సృష్టిస్తారు స్థితి. శివ డిస్ట్రాయర్ మొత్తం నాశనం Vishnu. Vishnu is the manager. From starting till ending, he is the manager. Operator. He is looking after all the activities. Karma. So, as per Shastras, Brahma comes from Vishnu. Shiva comes from Vishnu. As there is a speculation that these three are of same level, same level. But when we read Shastras, when we read correct Shastras, we'll come to know that actually what's the truth. So Brahma comes from Lotus. Nabi, navel of Lord Vishnu. Vishnu. You saw na when Padmanabha Vishnu, one Swami lotus temple. will be coming from his navel, and there's a lotus flower open, and who will be sitting on that? Brahma. 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 So who is the father of Brahma? Vishnu. Father of Vishnu. Vishnu. విష్ణు నావెల్ నుంచి కదా వస్తుంది. అందుకని ఫాదర్ అయ్యారా? బ్రహ్మ కడిగిన పాదం అందుకే కదా విష్ణుమూర్తి కాళ్ళు కడుగుతారు. అప్పటి నుంచి బ్రహ్మోత్సవాలు. So that we'll be hearing from many places. We need to follow the Shastras. So when you read Brahma Purana, you get in that. So Brahma Samhita. Brahma Samhita is when they do Abhishekam for the Lord. They recite this Brahma Samhita. The first shloka in Brahma Samhita is Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarva Karana Karanam. Ishvara means head, no higher than that. He is a head. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadir Govinda. He is from long time, not from 5,000 years or not from 1 lakh years, not. He is from the time of the universe. Brahma. Vishnu. Brahma is telling about Vishnu. Okay. Brahma is praising about the His own father. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha. He is always happy. Satchit Ananda Vigraha. Adir Govinda. Adir Govinda means he is from. Ages. Long He only created this universe. Oh, yes. Before the creation of universe only he is present. Adir Govinda. Sarva Karana Karana means he is the causes of all causes. If something should happen, it should be his cause. So that's the Brahma tells about Vishnu. And we'll come to Shiva. So, okay, Brahma came from navel of Shiva, navel of Vishnu. From where Shiva came? Have any idea? So, this may make you some confusion. So there are two Shivas. One is called Sadashiva and one more is Rudra Shiva. Sadashiva, రెండు రకాలైన శివులు ఉంటారు. So one is Sadashiva and one is Rudra Shiva. So what we see here and what we worship all here is called Rudra Shiva. Rudra Shiva, right? Then Sadashiva is one who never comes to this material world. He never comes here.
Sadashiva, he never comes to material world. He always be in the spiritual world, Kailasa. In Kailasa, who we see, he is called Sadashiva. And here we see Rudrashiva. There are how many Rudras? 11 Rudras are there. So we worship 11 Rudras. 11 Rudras significance. I mean, what? I'll tell you. So 11 Rudras are there. We worship 11 Rudras. And there is a Sadashiva who stays always in Kailasa. Kailas. And appearance of this two, Sadashiva comes from the forehead of Vishnu. Not all. Oh, Sadashiva comes from the forehead of Vishnu. Brahma comes from the navel of Vishnu. Not Rudrashiva, Sadashiva comes from the forehead. Sadashiva అనే వాళ్ళు భగవంతుని నుదిటి నుంచి వస్తారు, అక్కడి నుంచి పుడతారు. And who is the creator? The creator Brahma. These 11 Rudras, what we see here, comes from the forehead of Brahma. Forehead of Brahma. 11 Rudras comes from the forehead of Brahma. Forehead of Brahma. So what is the responsibility of these 11 Rudras? Is for protection. Material world protection, they come. To protect this world. Material world. These Protect the Rudras and Bhairavas are same or different? They are Bhairava is the He is also the form of Agni Shiva. Kapaya. These are all forms of Shiva. Bhairava. now what are the forms of Come from Vishnu? Shiva, Lord See, Shiva. what are the forms of Vishnu means we will tell Narasimha is a form of Vishnu, Rama is a form of Vishnu, Vamana is a form. These are all Like forms that? of Shiva. Incarnation. 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 Rudra Shiva comes from? Rudra Shiva comes from forehead of Brahma. So this is the philosophy. This is the Shastra. Which So Shastra? Sadashiva. Which Shastra it is? And means generally Shastra means which the Lord has. Purana No, will be like there, no? Shiva Purana, Brahma Purana, Padma Purana, like Like that. like Puranas are there, no? Vishnu When we Purana, read Which Purana it was there? Purana. Ishopanishad. Huh? Ishopanishad. Ishopanishad. Oh. When you read Ishopanishad. Ishopanishad. we read. Oh. So, and in Shiva Purana, so there's a verse where Lord Shiva tells to Parvati, Vishnu Aradhanam Sarvesham, Krishna Aradhanam Param. Vishnu Aradhanam Sarvesham, Krishna Aradhanam Param. This is in Shiva Purana, where Lord Shiva tells this verse to Parvati. Lord Goddess Parvati. So what's the meaning of this is Vishnu Aradhanam Sarvesham, Krishna Aradhanam Param means the only worshipable Lord by everyone is Lord Krishna. Vishnu Aradhanam Sarvesham. We need to worship Vishnu. Krishna Aradhanam Param. But before that, there is a one more higher, and the topmost is that Krishna, who is the all-time worshipable Lord. This is in Shiva Purana, where Lord Shiva tells this to Mother Parvati. Vishnu Aradhanam Sarvesham, Krishna Aradhanam Param. So, you can see, Brahma tells Krishna is God. Shiva tells Krishna is God. So in Shiva Purana, one more thing it is mentioned. Who is the topmost Vaishnava? Vaishnava is a devotee of Lord, devotee of Vishnu. Shiva. See, one who worships Vishnu or Krishna is called Vaishnava. Yes. In Shiva Purana it mentions that. So Shiva is the topmost Vaishnava. Topmost Vaishnava. Topmost Vaishnava is Actually, Shiva. Shiva is the topmost Vaishnava. If we want to get the entry ticket for Vaikuntha, whose permission should be there? Shiva's permission. Shiva permission. So there's so many temples in ISKCON. ISKCON name is ISKCON. They have Shiva deities. They worship Shiva. They worship Shiva. See, now we worship Prabhupada in ISKCON. Prabhupada is one, yes. Why we worship? He is a pure devotee of Lord.
No, he is a greater Vaishnava. We worship him. Okay, like the way Who Shiva is a greater Vaishnava? Shiva. Topmost Vaishnava, Shiva. He is also okay, worshipable. in some, okay. In which mentality we want to worship Shiva, that is important. We need to pray Lord Shiva that please give me that energy or give me that enthusiasm to serve. So that's the reason in Vishnu Sahasranama, Shivaya Vishnu Rupaya Just, Vishnu I suppose, Shiva Rupaya Vishnave Namo Vaidhnamade Vasishthaya Namo Namaha. So See, in that, I mean, that is what it says. I need a little more elaboration on that. I mean, just want to. means what the Vishnu Sahasranama Vishnu tells? Sahasranama tells, this is what that tells, right? Okay, they are all of same this kind. Same Rupa. Shiva, No, Vishnu Rupaya, Vishnu Vishnu Rupaya. Rupaya. So that's what I told. So Lord has energies. Lord has energies. What he does, he gives his eternal energies to all the demigods or everyone, devatas, to prescribe the duties. See, Shiva, if someone do tapasya of Shiva, Shiva comes. He gives boon. What is that? He cannot directly give that boon. He need to have that power of giving boon. And that power is nothing but Lord's energy. Then only he can give the boon. Without Lord's energy, he cannot give the boon. Right? So, Lord tells in Bhagavadgita, when we go in the further chapters, we will see that Devatas will get the energy of the same as the Lord. He doesn't give any other form of energy. He gives his own energy. So that's why it is mentioned that Shivaya Vishnu Rupaya. Rupa means his own energy. Is there any difference between the energy which Lord given to Devatas and what energy he had? No difference. His own energy he had given. See, wife is there, husband is there. Some delivery boy came. Wife want to give the money. From where she will get? From husband. Husband. Without the husband's money, she cannot give the money to the delivery boy, right? The same money which the husband has is his money. Is there any difference between his money and the money which you give to delivery boy? No. Energy is same, that is what it is. That is what Rupaya. So in Vishnu Sahasranama, that is there. That is told by Bhishmacharya, right? Vishnu Sahasranama. So resembling the Lord. Vishnu Vacha. Resembling the Lord. So as a what we will say, resembling means even though God is not there, instead of God. Instead of God, see now Chief Minister cannot come and do all the work. He assigns the work to ministers. With the same his money only. Chief Minister's money only he will give to ministers and ministers give with that money. There is no difference between those. Is his work done by others. So they are the same form. Lord always gives his own form of energy to the Devatas to perform Kali Yuga. So In Dwapara Yuga, telling about the Dwapara Yuga. So next is Kali Yuga. So to give the instructions to make them understand about their point of living, to make them make us understand, Lord came here personally and gave this knowledge of Bhagavadgita. So Garbhodaka Sai Vishnu, Kshirodaka Sai Vishnu, Dodaka Shai Vishnu. Dodaka Shai Vishnu. Ardhodaka Sai Vishnu ante That one who monitors, means one who regulates all the manages. So one who stays in the Ardhodaka Shai. Ardhodaka. So these are the three types of Vishnus. So from which Vishnu the remaining 10 incarnations came? From which Vishnu? ఏ విష్ణు నుంచి incarnations వచ్చింది? Garbhodaka Shai. Garbhodaka Sai Vishnu.
సో క్షీర సముద్రం విష్ణు నుంచి Same Vishnu. Ah. From there, all these 10 incarnations: Matsya, Kurma, Varaha, Vamana, Parashurama, Balarama, Buddha, Kalki. 10 avatars. Krishna is not a Krishna avatar He kaadu. is the supreme personality of Godhead. He came personally in Dwapar Yuga to give us the knowledge of Bhagavadgita, so that we can Do have a successful life and go Kali back to him in Kali Yuga. So we'll go in this chapter. Maybe we are diverting to other. Yeah. And this is a stage. This is the final stage of knowing. Now, if Atma. you all came in the last session, I have told this second chapter is based on the 3 things. This second chapter is based on 3 things. Which are the 3 things? 3 parts are there. One is foundation of spiritual life. Second one is how to go in that journey. And third one is realization. So this is the third stage called realization. So first one is foundation of spiritual life. What is the foundation of spiritual life? Thinking that I am not this body, I am the soul. Then how you go through the journey, that is the second. I realize, I work, I put my effort, then I need to sacrifice the result. This is what you understand in that journey. And the third stage is called self-realization or realized person, that is called Atma Rama. ఈ 3 రకాలు ఉన్నాయి. ఒకటి, మన ఒక ఆధ్యాత్మికమైన జీవితం ఎలా స్టార్ట్ అవుతుందంటే మనం తెలియాలి, నేను ఈ దేహం కాదు, నేను ఆత్మ అనేసి. దేహం ఈ రోజు ఉంటే చనిపోయిన తర్వాత ఈ దేహం మంది కాదు కదా, అది పోతుంది. ఆత్మ అనేది ఎప్పుడూ ఉంటుంది. అది నెక్స్ట్ చనిపోయిన తర్వాత ఆత్మ వెళ్ళేసి ఇంకో శరీరం తీసుకుంటుంది. సో వీ నీడ్ టు రియలైజ్ దట్ వీఆర్ నాట్ దిస్ బాడీ, వీఆర్ సూపర్ సోల్. అది ఒకటి. రెండోది, అది తెలుసుకున్న తర్వాత నా పని ఏంటి? భగవంతుని సేవ చేయాలా, భగవంతుని భక్తి చేయాలా, భగవంతుని నేను ఆరాధించాలా, నా పని నేను చేయాలా, దాంట్లో వచ్చింది నేను భగవంతునికి సమర్పించాలి. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ సెకండ్ స్టేజ్. అండ్ థర్డ్ స్టేజ్ ఇస్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆత్మారామ. సో ఇది మూడవది. ఆత్మారామ అంటే జ్ఞానం పొంది మనము అర్థం చేసుకున్నాక ఎలా మనం బిహేవ్ చేస్తామని. సో ఇన్ దట్ దెర్ ఆర్ 8 స్టేజెస్. 7 stages. So there are 7 stages. So how does a Krishna conscious person be? Krishna conscious is nothing but when we start practicing after realizing. I am realized what is my work, I need to serve Lord, I need to go back to Vaikuntha. This is my prescribed routine Kali Yuga as a human form. After realizing that, what is his work, what is his language, how he speaks, what is his sit, how we need to sit, how we need to walk, how we need to think, now how we need to use our senses, how we need to control our mind. Everything is based on one spiritual platform, that is service of the Lord. So using everything, it should connect only to the Lord. So that is called Atma Rama. Atma Rama అంటే మనం జ్ఞానం పొంది దాంట్లో మనం అర్థం చేసుకొని ఏంటి, నేను ఏదే పని చేసినా నేను భగవంతుని కోసం చేయాలి. ఏది నాకు ఎందుకంటే నా భగవంతుడు నాకు ఈ జన్మ ఇచ్చాడు, ఎందుకంటే ఈ మానవ జన్మ ఎందుకు ఇచ్చాడంటే అర్థం చేసుకుని తన దగ్గరికి వెళ్ళడానికి అంతే. నా కోసం నేను ఇక ప్రయం పగులు కష్టపడి నా కోసం నేను చేసుకోవడానికి కాదు, నేను అర్థం చేసుకొని తన దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి వాపస్. మళ్ళీ నేనే